Malawi ku msonkhano umene watu lankhani tikudziwa kuti Malawi anatisowa mwina chifukwa chomangidwa koma atsimikizire kuti bungwe lawo la HRDC ilipo, palibe kuopa mantha kaya kuli mfiti kaya kulibe mfiti, kulibe kuopa china chilichonse. Ndiye tikufuna tingopanga introduce panel yathu imene ifuna yalankhule kwa Malawi pa nkhani zosiyanasiyana zimene tabwerera pano. Komano tisananene nkhanizo mitu ikuluikulu imene tabwerera mwina tingodziwa kuti kodi pa panel imeneyi pali ndani, akuluakulu amenewa amene afuna kulankhula ku mtundu wa Malawi ni ndani. Ndiye ndiyambire ndithu chakumapeto kwenikweniko chaku left kwanga kumabwera chakumanjako. Good afternoon. My name is Luke Tembo. I am the National Coordinator for the Human Rights Defenders Coalition. Thank you. Afternoon, everyone. My name is Timothy Mtambo, the Chairman, HRDC. In Gift Trapens, amene ndopanga chair press briefing imene, komanso ndine vice chair wa HRDC. Sanabwino nonse, dzina langa ndine Andrew Salima, ndine member wa HRDC. Mwina tingo panga mofulumiraso kuti tidziwe kuti kodi atulankhani amene ali mu nyumba ino ni ndani. Ndiye mwina ndiyambire chaku ku left kwa ine kuzungulira choncho mwa changu kuti mwina tigwire nthawi. My name is Arnold Nderemba. I work for Full FM Radio. Zinanga Madaliso Piri Zodiac. Chancellor Mazunda, Nyasa Times. Okay, ndine Timothy Jime Kachedwa kuchokera ku newspaper ya Weekend Mirror. Meshek Kauma, Angaliba FM Radio. Message Mwara, Radio Linafe. Esther Mandoa, Timven Radio. Tokuzanga Chingwe Smash Malawi. Linus Medson, Rainbow TV. Douglas Banda Times. Fatsan Menyani, Zodiac. Jamini Bilanakwe Times. Joseph Luhanga, Times. Christopher Sekani, freelancer. Trevor Nyondo, freelance photographer. James Kumwembe, Africa Press Agency. Kathe Maulidi, Mage FM. Desmond Juanga, freelance. Good afternoon. My name is Fred Mandala Chiponda, independent journalist. Gift Beard Chiponda Jr., Channel for Nations. Max Okajeli, Nkoma FM. Nelson Gonjan, Mining and Trade Publication Review. I'm Chinsisi Moe from Capital FM. Good afternoon, I'm Andrew Kadzonda from Chisomo Radio. Juma, Radio Islam. Catherine Montali, Rainbow TV. Mike Kalumbi, Malay 24. Alipo amene asalanga kapita maliza to set zikomo kwambiri mene tanena kale kuti tikufuna tialandire Malawi amene ndithu akutimvera
amene akutionera msonkhano umenewu wa atolankhani. Amalawi mwina anali ndi nkhawa kuti mwina chifukwa chakuti mwina atsogoleri a HRDC anamangidwa ndiye mwina abwerera mbuyo. Tinanena kale atatitulutsa pa belo kunena kuti kumangidwa kwa ife ni mangolomera. Kumangidwa kwa ife ndi mangolomera ofuna ndithu kuti tichilimike kumenyera ufulu wa Malawi. Chifukwa chake ife ndithu tifuna tatsimikizira Malawi kuti HRDC sizabwerera mbuyo makamaka pa nkhani yomenyera ufulu mdziko muno. Palibe uyo amene tikumuopa tibwerezenso kaya kuli mfiti zazikazi kaya zazimuna tauzire twafitiwo koza na uzulula okhaeti kuti HRDC ndithu ipitisa maufulu pena paliponse kuti dziko lino ndithu likhale lokomera Amalawi. Ndiye tikufuna talankhule Amalawi pa nkhani zingapo chair ndithu abwera kutambasula nkhani zimenezi. Amalawi akudziwa bwino kuti mbuyomo tinalengeza ndithu ma demonstrations amene timafuna kuti tipite ku State House makamaka kuti ndithu tuumirize a president apanga assent kapena asainire malamulo amene anapangidwa ndi court kuti tikhale ndi ndondomeko yoyenera yakayendesedwe kazisankho. President amene sakonda democracy anakana kusainira mabilo amenewa kuganiza kuti mwina ali mulamuliro wa umodzi mwina tinene kuti dictatorship. Ndiye Amalawi aona okha kuti ndi anthu amene ndithu amapanga behaviors if they are dictators komano tili mu democracy. Ndiye nkhani imodzi imene tikufuna ndithu tilankhule ku mtundu wa Malawi ni nkhani imeneyi. Pali nkhani ina imene ndithu kagulu kena kaku Malawi Electoral Commission mokutsogozana ndi Jane Ansah kumatenga dziko lino ngati kuti mwina ndi dziko la mthumba mwawo. Jane Ansah akudziwa bwino kuti court linalamula ndithu kuti iwowo ndi ma commissioners ena sanayendese bwino zisankho mdziko muno. Ndiye akuzipachikabe kuti mwina akuona ngati Malawi ndi zitsiru kuti wazizumirizabe kumazika pa mpando okha mogwirizana ndi president. Nkhani ina imene tifuna tikambe ni nkhani imene tikudziwa kuti atapereka kalenda kaitenga kuti ndiye tikamba nkhani imene kuti kodi Jane Ansah Malawi afika apa titani naye chifukwa chakuti akuzitenga ngati kuti dziko lili ndi mthumba mwake. Ndiye nkhani imene tifuna tikambe pano ndithu ndi imeneyi. Paliso nkhani imene ndithu muliri imene ndithu wabuka pa dziko lonse lapansi. Malawi akudziwa bwino kuti kuli corona virus. Ndiye ifeyo ngati bungwe limene limateteza maufulu achibadwidwe a Malawi okhala ndi moyo komanso the right to health okhala ndi thanzi tuchionaso kuti nchanzeru kutiso tilankhulepo nkhani imeneyi. Ndiye tikamalankhula nkhani imeneyi tuunikiraso nkhani ya maufulu kuti kodi tikamakhala ndi matenda ma crisis osiyanasiyana kodi tingateteze bwanji maufulu achibadwidwe ena komanso mokhudza nkhani ya mwina ulamuliro wabwino. Tikudziwa kuti mwina ndi crisis komanso tini malamulo dziko muno kodi tingatani kuti malamulo tinawo dziko muno alemekezedwe komanso atiteteze miyoyo ya Malawi. Pali nkhani zambirimbiri ndithu zimene tifuna ndithu tikambe. Zina ndithu zokuba ndalama tamvaso kuti pa 5 years imene yapitayi kwabedwa ndalama za nkhani 100 billion zimene zinakathandiza Malawi mzipatala maskulu komanso kumanga misewu yosiyanasiyana. Ndiye nkhani yokuba ndalama mdziko muno ndimenenso imene ndithu tikambe. Mwinanso ena abaso ndalama zimene zibwere kuno zoyendesera coronavirus kulimbikitsa kuti mwina Malawi atetezedwe ku coronavirus enanso asololapo. Ndiye tikufuna ndithu tikambe nkhani zosiyanasiyana zimene ndithu tikufuna Amalawi amve. Komano chachikulu ndi chakuti kodi HRDC Amalawi akonzera chani. Ndiye nkhani ina imene ndithu imene tifuna tikambe ndi yakutsogoloko kuti kuchokera pano kupita kutsogoloko kodi titani chifukwa court inalamula kale kuti kuli 150 days imene ndithu chisankho chichitike mdziko muno. Kodi 150 days ikapitilira opanda chisankho Amalawi ndithu azatani. Ndiye nkhani zimene ndithu
tikufuna tikambe ni nkhani ngati zimenezi. Komano tisanapitilire ndiapase chairperson Mr. Timothy Ntambo kuti ndithu atambasule nkhani zimenezi. Chairperson. All right. Thanks so much, Mr. Trapens. Tikulandireni atulankani kwa ku press briefing imeneyi. Ifeyo nthawi ndi nthawi timakutokozani kuti utenga watu kuti ufikire Amalawi sitingachite kanthu kopanda inuyo. Wina aliyense Malawi muno akakuyitanani mumayesesa kukafikako kuti Amalawi asakale mundima. Ifeyo ngati Human Rights Defenders Coalition, bungwe lomwe ndi Amalawi, kala ngati panali ka break kakatali kuti sitikwayankhula Amalawi, timalandira mafoni choka kuchitipa paka ku Nsanje, Amalawi akulira kuti kodi tilowera kuti, kodi mutiuza chani. Nde timamvaso kuti ena kumayenda ndi timashoda zitawo tili mmwamba kumazimva kuti kumanga kuja kwagwira ntchito. Kala ngati mankwara ya anthu amene wandu kumanga sakuyankhulaso. Koma lero tifuna tiauze kuti olo mutatimanga 20 times or 1 billion times simuzaseka pakamwa patu. The only solution to this struggle ndikusintha zinthu zikale zokomera Malawi. Ena akara kuyenda kunena kuti ano kaya dadi kaya ndani ndi doro wamalizawo. Kunali msonkhano umene pakana lero sitinapange respond, pomwe anthu ananena zonyoza zambiri kuti opyeza ifeyo kuti athana nafe. Ife timakonzekera kuti mwina apolisi aseguka maso atimangire zigawenga zimene zikuopyeza Amalawi anzawo kuti akufuna kuapha. Ena kumanena kuti ndi mfiti, koma tikufuna tiauze kuti ufiti or no ufiti ife sitimaopa kanthu. Ngati mufuna kutamba mutambe zenizeni, koma mitunda yake si imeneyi. Izizi nimafuna nziziyankhure kumayambiriro chifukwa lare inali kumasinta sitinaipange respond. Kunali kunjambeti, we have never responded. Kunali kuopyeza tikamapita ku State House tisanzikiretu chanchani. Tikufuna tiauze kuti there is no amount of threats imene ipange stop the quest for a better Malawi. Tikamati nthawi yakwana imakwana. Orota sinta maudindo mwa anthu ma departments osiyana 1 billion times. Mpepo yosinta ziko ikamba kuomba palibe amene angayimise. No one can stop a season of change. Mvura ikayamba kulibe wina anganene kuti Mulungu ineyo ndikuyimisa mvura isiye, kulibeso. Ndezi mene anayankura tikuwapempa Malawi Police Service kuti ifeyo we are aggrieved. Anchacha, Adausi, Grezeda Jeffrey, Peter Mutharika, Anati Wopieza, they were issuing threats, even death threats on us. The Inspector General Police, if at all you have some integrity, tikuti wamange andu amenewa. Chinacho kumudisa Malawi naliyense kumva kuti akumanga andu osalakwa, akusiya andu amene akunena kuti akufuna kupha andu. Amalawi tikufuna tikutokozeni pamene timadusa munthawi zoopsa mutani nafe. Amalawi sanali kugona kuyambira kumpoto paka kumwela. Nde ifeyo ngati bungwe la Malawi tifuna tinene zimenezi kuti kutimanga kuja ngati wina maona kuti athana nafe
amatichekera mangoromera. Kati masamu timene munapanga tonse kuti mutane ndiye nafe. Tikudziwa kunachitika zinthu zoyipa zambiri. Tikufufuzabe ndi kufunsa mafunso, tikufunabe mayankho. Kuti whatever kama munapanga trap, ma traps osiyana. Mulungu wakumwamba kuonani. Ineyo ndi experience nani nayo tukupita court. If I will never forgive anyone, Dinkani manager, the experience that I had, somebody would make me sit pampando poti parizindu zoipa, which affected me. Wherever you are, udziwa kuti kumene tukukala tukuyangana kumwamba. You are not a God, Mulungu ndi wabwino. Amalawi, kumaona anthu oti agwira ntchito yotandiza ziko, akusuntidwa, akuchosedwa m'mipando. Pomwe anthu oyipa amene Amalawi akufuna kuti achoke pa mpando, ango asiya pompo, ndi chinthu chopweteka mtima. Tonse tikudziwa kuti takata tikunena kuti Malawi Police Service yatikanika yalepera kugwira ntchito, usogoleri sikuyenda bwino kumeneko. Pakana pano nkani ya kwa Nsundwe palibe chimene chachitika. Pali nkani zambiri zimene zachitika ku polisi ko. Takati kunena ngati HRDC kuti ku polisi kuli anthu abwino ambiri. Ndipo Amalawi tisadane ndi police service. Ku polisi kuli anthu abwino. Koma kuli kagulu ka anthu ochepa amene akuononga Malawi Police Service. And anthu alira mofuura kuti sogolero wakumeneko amwapasa. Anthu amanena kuti sakuwafuna. Pazifukwa zoti iwo amaonesera kuti iwo ali mbali ya usogolero ulipo pano. Now, the expectation ya Malawi ndi oti anthu ngati amene wandamene tikanamva maripoti kuti achosa, asinta. Koma ife tinamva kuti even Malawi Defense Force yomwe dziko lonse lapansi ndikupereka ulemu kuti institution imene yateteza wina aliyense osakondera wina aliyense, ateteza president, ateteza parliament, ateteza judiciary, ateteza Malawi. Pomwe ngatika nasanka kapena kungosanka kuti ma institutions amene akugwira ntchito Malawi mnomo, Malawi Defense Force ikanaka pa mayambiriro. Nde mukuona kuti usogoleri kwa kumene zinthu zikuyendako ukusintidwa, kwa kumene zinthu sizikuyenda usogoleri kungokara. Ndapereka chitsanzo cha Malawi Police Service. Chachiwiri, Jane Ansah. One of the reasons why we are here ndioti Amalawi tinamkana Jane Ansah ndi meki yawo ija. Tikukana mata wandopenga misarari akungo yankura kudana ndi Jane Ansah, kudana ndi adadi kamata adadi kongo. Ngati mufuna kumanga ndi nthawi yakwana mange. This is the Wosa Wopa movement. Amalawi kwina kuri konse kumene muliri musaope china chili chonse, musaope wina aliyense. Tawi yoti tisinte timange Malawi ndi imeneyi. Wina afune asafune, no one is going to stop this change. Then ndikunena kuti Jane Ansah Amalawi anamkana. Court inasindika kuti zinthu sizinaende bwino. Zomwe zikutanthauza kuti mayi wasana kugwira ntchito bwino ndi azinzawo. Sinkani so yoti wina kurota kungoyankhula zoti ndinkani yoti inasimikizika. 1. Zisankho anapanga nalify. Chachiwiri, parliament inapazidwa ntchito ndi court inampanga assess Jane Ansah ndi gulu lawo. Parliament inanena kuti anthu awa alibe kuthekera kuyendesa zisankho. Now, a person in the name of Professor Peter Mutharika, the President of the Republic of Malawi, akuti Amalawi simuziwa zimene mukuchita, makoti simuziwa zimene mukuchita, parliament simuziwa zimene mukuchita. Ine Jane Ansah mfune msafune apitiriza. Amalawi ndizoona. Pena pache
tili ndi matenda tikudandaula pano oti tiyankulaso pano za corona. Pena pache kuna kwache titakuonaso kuti tili ndi matenda aso akulu m'Malawi muno ngati dziko. Tili ndi mavuto ambiri amene tikumana nawo omwe akufunika even a declaration of national disaster. Tachoka kutali. Ndetu kumafunsa kuti kodi ma decisions akuchitika motani. Amalawi tukufuna tipereke uremu kuti Malawi Defense Force as an institution tukuipasa be uremu. Whether change of leadership or not, we respect that institution. And we know the people who have been even appointed, they were within the same institution when they were protecting the rule of law of this country. And it is our hope that they are going to protect this nation at any given opportunity. Chikurupiro chatu mwa Malawi Defense Force ndichoti apitiza kugwira ntchito. Whether wina atasinta kuti pange recruit or asilikali wonse achosa panga nyuwani, we know kuti institution manager simakondera wina aliyense, imakondera dziko la Malawi. And this is our expectation even from the new leadership, to say you are there to protect the rule of law, to protect the people of this country. And ifeo tukupasani uremu wokuyendererani. Koma wina ngata kupanga ma decisions with an objective woti Amalawi azikana mwamantha kuti dziko tizikana tikuopa tikamakala. Tukufuna tinene kuti tawi imeneyi ndiyoti tilibe nthawi yoopa china chilichonse. Koma tipitizabe kulemekeza ma decisions ama institutions oti akuonesa and credibility. So gen answer, you are not needed. So kufunikira kuyendesa chisankho china chilichonse Amalawi kuti akukhala zina zokambirana, koma nkani yoti gen answer ndi azinzawo kuti asayendeseso zisankho sinkaniso yokambirana iyayi. Tukufuna ti auza ma political parties yonde ma footballers akusewera mpira wa ndale. Ife tukuyankhula ngati Amalawi, we would want to advise them to say, inuyo ngati ma footballers amene musewere mpira mukutipo chani pangani imeneyi. We want you to rise and demand kuti referee, mukadziwa kuti referee uyu ndi osokonekera, muli ndi ufulu woyankhula kuti referee uyu situmufuna mwayankhula, koma we need more action kuti referee amene tonsefe situmufuna. Gen answer ndi azinzake. My electoral bills aja tikuwafuna. It's hypocrisy of the highest order. And kumakonzekera zisankho pomwe akukana the platform which is supposed to be used kuyendesa zisankho. They have given their own reasoning, but we are not satisfied with that reasoning. Zimene tinganene apa. Ndi decision yapa anga make kumapereka so electoral calendar. Tonse m'Malawi muno timadziwa kuti zisankho siku limene timavota lengezedwa ndi malamulo a dziko. That's why parliament inapereka malamulo kuti tizavota siku lakuti, kudikira kuti a president apange confirm. Ndetu kuti ameki mpamvu azipeza kuti yongopanga decide kuti tivota siku lakuti against malamulo which are set up. Tikumaliza zimenezi tikupita nkani yofunikira kwambiri ya corona virus. Ukangosegura BBC kapena ukangosegura CNN kapena TV ina iliyonse ya nzeru yapa ziko lapansi, anthu akumakambirana nkhanizi. Chifukwa vuto limene ndi vuto lalikulu lomwe labwera, lomwe likufunikira tonse ngati ma citizens a dziko lapansi tipangepo kanthu. Segura na MBC mumva kuti akupembeza anthu ma individuals. Nde ifeyo tikunena kuti vuto labwerali ndi vuto lalikulu. Tikuyenera ngati dziko kugwiritsa ntchito whatever things we have effectively kuonesesa kuti we are safe. Ndikufuna timvesesane kwambiri pamenepa.
pambuya asanapanga announce president namva kampekesera timamva kuti ena mafuna apeze ngati patient wina wache kuti anene kuti tasisa mademo tasisa ma public rallies chifukwa kuti corona tinamva ngati imeneyi amafuna apange fake ena ache sindachura tinamva zimenezi. I remember in one of the press briefings yakumbuyo kuti nayankulapo nkani imeneyi. Tikudziwa matenda awa ndiopsa kwambiri ndipo tikupempera kuti sitikufuna kuti abwerese kuno ku Malawi. Anthu sitikugona kumapempera kuti iya ivuto lisafike kuno. Tikudziwaso capacity yathu. Nde ifeyo ngati HRDC bungwe la maufulu, we respect the right to health. Nde chimene tikunena nchoti, one, tikufuna tilipempe boma lathu. They should be prepared to fight such a virus. Failing to prepare is planning to fail. Ndetu kuwapempa kuti aonesese muzipatala mumu there is enough capacity kuti ngati dziko titane ndi vuto. Number 2, tikunenaso kuti the National Broadcasting Corporation isakale yomapembezera anthu ngati milungu. Pomwe nafe tikudziwa tisakupangapo china chilichonse chimene tingaroze kuti akupanga izi. Ayigwiritse ntchito kuphunzitsa Malawi. Tikufuna public awareness kuti anthu tidziwe kuti titakupewa bwanji vuto ngati limeneli. Ma actions amene apangidwa pakati pa ma announcements tamva. Koma kuona ndi mpekesera zimamveka pambuyopo kumafunsabe kuti kodi ma decisions enawa akupangidwa are they in good faith. You know, nthawi zina mabisala mchinthu chabwino ndikubisa mchimenecho kumayankula ngati kuyankula zanzeru pomwe kuziwa kuti uli ndi zifukwa zako zimene kubisa lako. Nde pangani imene tikumva zinthu zambiri. Nde ife tikunena kuti titandizira ngati dziko ngati bungwe kuonesesa kuti nkani imeneyi timenye nkhondo limodzi. Ndipo tilimbikisa boma ilionesese kuti kuli njira zosiyana-siyana zimene tipange kuti titeteze a Malawi kumavuto ngati amenewo. For instance, mabodamu tikuyenera tipange tighten. There should be comprehensive screening pankani ngati zimenezi. Koma tikuzifunsa abe mafunso. Onera kuti ma decisions akupangidwa pankani imeneyi. You know, nthawi zina anthu ena amati have got executive decisions napazidwa mphamvu kumangopanga, but good leaders amayenera kupanga comprehensive consultations asanapange ma decisions. Nde nkani ya corona hii ndi nkani ya genuine yabwera pa nyengo yoti tili munyengo ya zisankho zomwe tikuziwa ena sakuzifuna. Ena kufuna kuti if any opportunity can arise kuti zisankho zizi should be delayed, they should seize it. Tikuziwa tili munyengo ya zisankho pamene ena sakufunaso kusaina ma electoral bills. Tili munyengo ya zisankho pamene ena sakufunaso kupanga fire anthu oti anaononga zisankho ndipo akonzekera kuti aonongeso zina. Zomwe takuuzana Malawi kuti tsalole. Ngati ena kukonzekera kuti mange mpanda around themselves. Kumanga mpanda kuti kazunguriridwe ndi chitetezo choti orwata adakwisa zinthu motani chitetezo chiyateteza. Ngati ena kufuna mange mpanda kuti wina aliyense oti akangofura kulira kapena uyo amuombera mopyeze. Tikunena kuti Amalawi tisegure maso. Ndipo kungomva wina aliyense kuti wina zavuta. Tonse ngati ziko tizayenera kumenyera nkhondo dziko lino ndi kuteteza dziko limene azigogo athu anamenyera ufulu. Nde tikunena kuti anayenera kupanga ma consultations kumana tikuziwa tili mzisankho eti akana kumana ndi opposition auziwa onsewa ndi interest kuti kuti zisankho. Onsewa kudziwaso kuti coronavirus ndi opya. Kukanaka ma consultations kumana ndi anthu osiyana-siyana abale tikudziwa kuti tili munyengo za zisankho. Now zisankho it's about public. You need to campaign, you need to reach out to people. Nde tipange bwanji. Ndikuziwa ndi mphamvu yopanga ma decisions. Kuma ndimveso maganizo aena. Osati kungotenga copy and paste kuti ku Kenya mwina panga za kuti nanenso copy and paste. Plagiarism.
sitikunena kuti ma decisions ndo alakwika, koma knowing kuti anthu akupanga ma decisions, we still question to say how do we balance the right to health ndi maufulu ena. Izozo we are still consulting, we are still discussing, because ndanena kwambiri nkani imene chifukwa mawa tinanena kuti tikale panseo, mawa timanena kuti tipite ku State House, ndipo osaopa kaena nati tisanzikiretu, ndipo tikanasanzika tikanakumana kumeneko. Tinanena chonchi kuti tipita kumeneko tikapereke madandaulo kwa bambo a dziko lino. Ena nazitantauzira kuti apeze kamrandu, kumatantauzira mawu a shutdown mumene akufunira. Tikudziwani. Ndipo tikuyankhula pano tikudziwa muli bize mukukonza nkani kuti mutembenuze. Pitirizani kupenga zimenezo, koma tikuwuzani kuti Malawi ndi dziko lathu, ndipo sitiopa wina aliyense. Amalawi kuyambira kuchitipa paka kusanje ndikubwereza chonde osaopa wina aliyense. Azigogo atu anatimenyera nkondo, ndipo tisabwerere mbuyo. Kondo imeneyi tikuyenera tiimalizise. Ndipo chifukwa choti there was an announcement, bungwe limene limalemekeza malamulo, limalemekezaso usogoleri. Takati kupanga zimenezi nthawi yayitali. Ndipo pamene timanena kuti kupita ku State House, wina maziwabe kuti anawo akubwera kunoko kuzapereka madandaulo, koma wina nazipotoza kuti agwirizane kuti amange anthu. Koma tifuna tikuwuzeni kuti ma comrades kuyambira kumpoto paka kumwera, chimene chachitika pano ifeyo ndi global crisis imene ikuchitika imene ya coronavirus, ndi directive inaperekedwa kuti tisapange ma gatherings kaya kuti 100 timaona kurumbirisana anthu koko kaya ma ministers kunali anthu over 100 kaya kuswaso lamulo lawo romwero limene amapanga propose kaya anthu ndi kuyenda nali kumpoto kwatu anabwera kumandi tamangira mbuyo kuti nsogoleri watu anthu akusangalala. Then mata akandiwerenga bwanji kuti ndigawe kuti mwakwana 100 enabwererana. Ma policies enawa timadaba kuti kodi assessment yake inali bwanji kuti apange zimenezi. Koma we know the philosophy behind it, but the question is, was it done in good faith? So, warning, changes on the minute, much as we are still consulting to one kuti decision yatu, next decision diotan, because we are saying we are postponing our mass action. Tupanga postponed, mango funa nikari very clear. While we are postponing, we are also consulting. Kuti, what kind of path can we take apart from this other path? Koma ndikufuna tupereke changes opano. We nasaone kuti is going to trump on our rights. Kuti atiopyeze maufuru atu, kapena zipanga zinthu zosarongosoka, kuti mafana ango kala page chifukwa kuti coronavirus. Tikaona kuti zinthu sizikuyenda bwino, we are also going to demonstrate. Actually, while we are demonstrating, we'll be even preaching kwa Malawi kuti TNT onesese kuti titane ndi mavuto wa coronavirus. Demo tizaitaniseyo utenga umozi zaikapo, coronavirus will be one of the message to say Malawians, let's stand up as a nation and fight against coronavirus. I just wanted to make this clarification to say we are not canceling, we are just postponing because we are still discussing. Aliyense pazikora pansi mutu waima kuti nkani ya coronavirus titani. Koma, tukunena kuti tilimbise njira zonse zofunikira. MBC tizuona utenga coronavirus every time and again. Osa tizimva utenga oti president apita ukukaena mukurengeza rare yoti andu amatuko anakufuna kupa andu. Zimenezo zifunika kuti ziteretu. Very soon, we'll keep updating you. Ma consultations atu mmena kuendera, kuti ndinkani mene tilimoi, tipanga bwanji. Koma, non-negotiables, ndichoti Jen answer, get out of our make,
ndi azinzanu ma decisions kama mapangira kuti situkuziwa because you have no legitimacy. Mtsogoleri wopanda support ya anthu alibe legitimacy. Kama kunamizana at that level mpasa na mpamvu and tamva ena kuti akufuna kutenga the Kenya scenario oti kunali rerun then they use the same make. Guys, the templates amene mufuna kutenga kwinako. Malawi is a different country altogether. So tikungopempa wina aliyense, let us rise, let us be alert, tikare maso kuti tuonesese kuti zinthu zimene zikuchitika mziko mwathu nzokomera dziko ndikukomera amalawi onse osati gulu la anthu ochepa. Nimangofuna ndisindike zimenezi koma for now let me hand over to Mr. Trapens kuti apitirize with the pressure, but our message now is very clear. Tomorrow situpita kumeneko, not that if Grezeda Dausi ndi azinzawo anayankhula zawo zija enafe even if atayankhula ka zotani situmaopa munthu aziziwiratu akamakala kumena kukala kuti situkuwaopa. And whatever will happen to some of us, they should know that they are calling for a serious crisis in this country. Our people will not allow any kind of nonsense. Koma tipanga konzati nkani ya coronavirus tuone kuti tirowera kuti. Ma decisions omango chosa antu mpando, ma appointments kumango panga, kaya you would want to consolidate your powers, mudziwa kuti amalawa kuonani. Tikudziwa, ndipo zinazi, zipanga backfire, pompano, sikomo. Sikomo kwambiri, Comrade Ntambo. Ndisana abase bambo Luke Tembo. Makufuna ngosindika kuti nkhani ya coronavirus is a crisis. Ndengati dziko tena khandi strategy. Munaso panopa nakhandi comprehensive strategy makuti mwafunsa boma pano kuti mundi strategy ena yose or budget imene they won't even give you that. That's why we are saying kuti if we are really serious ngata tsogoleri tikana khandi tundi comprehensive strategy from national level mpaka ku district. Ma structures watu kuti kugwira bwanji ntchito komano kuti muone panopa shwa kuti ibe utsogoleri wa masomphenya palibe china chisangolongolola ma wireless majani komano we don't have any strategy. Ndiye tikunena pano kuti ngati dziko tiyeni tikhale ni ndondomeko oyenera mene ndithu tingalimbane ndi matenda a coronavirus pa national level komanso kuma district. Tikufuna ndithu tikhale ni ndondomeko oyenera komanso ndithu budget kuti tidziwe kuti ngati dziko tikufunira ndithu tufunika ndalama zakuti. Ndiyo samangothamangira kupereka ma orders pamene ndithu mulibe strategy ina iliyonse imene ndithu imene tinga limbane ndi matenda amenewa. Chifukwa tikunena kuti tiyeni ndithu tikhale ni ndondomeko oyenera osamango lubwa mangolongolola tiyeni ndithu matenda amenewa tatenge serious kuti tipulumuse miyoyo ya Malawi. Ndizimene ndithu tunena pano. Mbuyo monso Malawi mukudziwa tinali ndondomeko ina imene ndithu imene timalimbikisa kuti anzathu amene ndithu ali khungu ya benism kuti asamaphedwe. Tinali ndondomeko imene uja makanekaso kupanga fund. Ndiye chifukwa tikunena iza kuti ngati dziko ndithu timangonena osapanga ndithu zinthu. In the crisis, we need also to have an emergency response in terms of addressing the underlying issues on how we can protect our fellow citizens. And abase bambo Luke Tembo kutangulankhula ziwiri zitatu and then the other comrades will come in. Bambo Luke Tembo. Zikomo kwambiri, Chair, fellow comrades, members of the media. Zambiri zakambidwa kale mfundo zikulu zimene tinayitanisira msonkhano uno. Komano mongothirirapo ng'ombe pa nkhani ziwiri zitatu. Choyambirira ndi nkhani ya corona COVID-19 imene yazunguza pa dziko lonse lapansi. Maiko akulu amene ali ndi kuthekera kwawo sikuoneka pa nthenda imeneyi. Tili ndi nkhawa ngati Malawi kuti kodi tiyende chotani kupita tsogolo. Koma kumbali kwinako tilinso ndi nkhani zikulu zimene zikufunirabe nzeru za ife Malawi kuti tipite chitsogolo.
nkhani yokuti kodi tiyenda bwanji pa nkhani ya zisankho zimene zena zichitike kumalawi kuno komanso ndi mliriwo. How do we strike a balance between the two? But as a human rights organization, we believe in what the principles and tenets of human rights dictate. If we follow the principles and tenets of human rights to the letter, at the end of the day, aliyense tikamazatha mtunda aliyense azakhala wokhutisidwa kuti zinthu zayenda bwino. Koma ngati wena afuna akhotetse mmene nkhani ya ufulu wachibadwidwe imayendera, nkumaganiza zobisalira ku COVID-19 mene imayambisidwa ndi coronavirus, ndekuti pamapeto pake tikhala tikukanganapo. Pakambidwa nkhani ya kukonzekera kwathu, President ananena kuti anayika ndondomeko zingapo zomwe zina ndizogwira mtima koma zina ndizoti tikufunsabe mafunso. Koma chachikulu nchokuti pamapeto pake ngakhale mfundo zikhale zabwino ulu nzoyipa, koma ngati gulu lonse lagwirizana kuti tiyende chonchi, nkhani yake imayenda bwino. Chimene ndikutanthauza nchakuti kodi mmene ankapanga mfundozo amakambirana ndi ndani? Ndikukumbukira kuti mtsogoleri wachiwiri wa dziko lino anazipereka kuti ine ndilipo bwana, ntumeni nkagwire ntchito. Koma yankho limene linabwera menepo linali la ndale. Nkhani zimene tikukambirana panopo ndale tizike pambali. Tiyeni tipitise patsogolo kodi ufulu wachibadwidwe pa nkhani za health zikuti bwanji. Maiko ena ationesa phunziro kuti ngakhale titati titsutsane ziwiri pa nkhani za ndale, koma zikafika nkhani ngatizi tiyenera tigwirane manja. Chisanzo chachikulu nku South Africa, taona malema akubwera limodzi ndi Ramaphosa, nkugwirizana, nkunena mfundo imodzi kuti kupita chitsogolo tiyenda bwanji. Kodi kumalawi kuno chikukanika nchani? Kodi President simungayitane anzanu kuti mubwere pamodzi kuti tiyeni tigwirane manja nkupita chitsogolo? Ifeso a Human Rights Defenders Coalition tukhulupirira kuti ndithu tili ndikuthekera wothandizapo kuti kodi tiyenda bwanji chitsogolo. Koma chitengera kuti kodi mtsogoleri akuti bwanji pa nkhanizi. Chakula anthu akuyikapo ndale pa nkhani. Nkhani ya ndale apa palibe. Nkhani yokuti kodi tipulumutsa bwanji miyoyo ya Malawi. Kodi nanga parliament udindo wake nchani pa nkhani ngati zimenezi? Tukhulupirira ifeyo kuti parliament ndi udindo, koma sitinamveko kuti kodi a president akutipo bwanji parliament ingakhoza kutengapo mbali bwanji pa nkhani ngatizi. Chomwe tikumva ndikagulu ka inaseko kenakake, the establishment that would want to monopolize the response to COVID-19, which is a big mistake, because at the end of the day mutu umodzi suseza denga, tonse nkofunikira kuti tikhale limodzi. Komanso fundo zina zimene tiyenera kuti tikhazikikepo nzoti kodi most of the times when such kind of pandemics hit us, the issue of inequalities pronounce themselves very hugely. Kodi pa nkhani yoti kusiyana kwa kapezedwe kachuma tayiunikira bwanji pa nkhani ya COVID-19? Tikunena kuti yayi tiyeni tisamakumane kukupitako ena akunena tizinena kuti kapena we are shutting down, people should be in their homes and houses. How does that going to affect people in the villages? Kodi munthu kumudzi tikamutsekera kuti asatuluke kapena asayende, chakudya chalero akachipeza kuti? Zasiyana ndi mtawuni muno kuti ife titha kugula bread folo ndikuti silipitanso ku shopu kukagula bread. Koma anthu kumudzi amayendera tsiku la lero ndiwo amakasaka kunsika.